Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Muri yaZimbabwe mambuka sei zvinhu hazvina kumira mushe munyika yekwedu iko zvinezvi tiri kutambira mashoko akasiyana-siyana. Nyaya hombe iri kupisa ndeyekuti zvone position yainge yakagarwa navice president Constantine Chiwenga vachizovimba kana kuti kutemba kuti vachapinda paupresident pagore richazosiwa navaMnangagwa. Position iyoyo haisisina simba rekuita izvozvo kana kuti simba rekuti inge ichipinda kuzoitawo president sezvaingoitwa nevamwe vakasonge vachingotanga kunge vachingokontinya vachingoenda vakadaro. Zvinhu hazvina kumira mushe kuMZANU-PF umo vanhu vari kutatsurana zvisingaite zvekuti gore rineri tichanzwira zvekuti hamene kuti nyaya yacho ichapera sei. Yamakadai kuteerera panguva dzino mangwanani ano ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates nenhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Pane zvakawanda zviri kuitika. Honestly speaking, zvimwe zvacho hatisi kufara nazvo maitikiro ari kuita zvinhu izvozvizvi, asi maitikiro anofadza nekuti panapa nyaya dziripo dzakawanda dziri kutemesa musoro. vachiwengawo vari kuzonziwo vari kuzotadza kunzwanana naAttorney General Virginia Mabhizawo ane yake hombe anga ari kuvhura achiti zvatiri kuita izvi paconstitution yedu zvakafanana nezviri kungoitwa munyika yeSouth Africa, asi ndopa kuzoudzwa kuti chimbomira kutora example yeSouth Africa nekuti zvinhu tu zvakatosiyana izvozvo zvauri kutotaura, zvinhu tu zviri different. Nyaya yacho iri kunetsa, iri kupisa, iri kutemesa musoro. Vice President Constantine Chiwenga angrily interjected Attorney General Virginia Mabhiza during a tense cabinet meeting last Tuesday after she cited South Africa as an example for planned constitutional changes. Chiwenga, a retired army general who led the 2017 military coup that brought Emmerson Mnangagwa to power, attended the meeting with prepared notes. Anselam Sanyatwe, the recent retired general for Zimbabwe National Army, now serving as sports minister, also had ready talking points. The two men were only cabinet members of those that spoke to strongly oppose key aspects of proposed constitution of Zimbabwe Amendment number 3 Bill 2026, particularly a plan to amend section 92 by replacing direct presidential election with a system in which MPs elect the head of state according to sources briefed on the deliberations. Justice Minister Ziyambi presented the proposed amendment before Mnangagwa invited contributions from ministers. Local government minister Daniel Garwe reported spoke first, backing the reforms. Other ministers who supported the proposals including Energy Minister July Moyo, Primary and Secondary Education Minister Tonderai Moyo, Home Affairs Minister Kazembe, and ICT Minister Tatenda Mavetire, although the latter voiced objections to plan to abolish the Gender Commission. Not all ministers who indicated they wanted to speak were given the floor, including Finance Minister Mthuli Ncube, who had his hand up several times. Sources said tensions escalated when Mabhiza began outlining the legal framework of the amendment, which would also see Mnangagwa's second and final term due to expire in 2028 extended to 2030. Cabinet etiquette is generally that when a minister is speaking, you don't interject. So it came as a surprise when Chiwenga interrupted Mabhiza angrily. So after she said the amendments were modeled on the South African and Botswana example, one source said he cut in and told not to mention South Africa, saying it was not independent and should not be mentioned in the same breath as liberation movements that fought to liberation. Their countries moved, they changed immediately. Mnangagwa reportedly intervened, admonishing Chiwenga both for the interruption and his remarks. Mnangagwa told Chiwenga to calm down, saying, "We all must be honest about the echoes of the liberation struggle." The source said Chiwenga insisted on
finishing his prepared remarks, prompting a sharp response from Mnangagwa, who at one point begged, "I am the president." Sources say Chiwenga anger was driven largely by concern over the proposed removal of direct presidential election, which he fears could weaken the authority of the party leader and make leadership outcomes vulnerable to manipulate well-heeled members of the party. He said a key grievance of the liberation struggle was one man, one vote, warning that the amendments were a negative of that. Sanyatwe also came out swinging, accusing Ziambi of expanding the constitutional amendments well beyond the scope of the singular ZANU-PF resolution to extend Mnangagwa's term by 2 years. A minister aligned with Mnangagwa said Chiwenga's interventions stand colleagues. He said a very strong view of liberation politics which influences how he sees regional comparisons, but the bigger issue is clearly succession politics and how leadership will be determined going forward, the minister said. What struck most is the disdain with which Chiwenga views South Africa, which he insisted was not independent. He has no independent day and therefore could not be cited as an example at all. He has a view of the liberation struggle which is a bit strange. If you become president, how are you going to deal with the South Africans? There is a real possibility he could be the next president, but his hatred of the ANC and Unkotwesizwe in particular, which is very common among war veterans who fought on the side of Zanla, would take some working on. Individuals said, asking not to be named due to the secrets of cabinet meetings. Defense Minister Opam Chinguri Kashiri reportedly pushed back against both Chiwenga and Sanyatwa, arguing that their later entry into the military did not confer superior liberation credentials. She challenged their attempt to claim the liberation struggle narrative. Beyond the dispute over presidential election, and the amendment bill proposed a raft of significant constitutional changes. These include extending presidential terms from 5 to 7 years, restructuring the electoral calendar to align with the longer tenure, and abolishing the Gender Commission and the Peace and Reconciliation Commission. The bill also introduces change to succession mechanisms and governance structures that critics say could fundamentally alter the balance between voters, parliament, and executive. Speaker of Parliament Jacob Mudenda is expected to table a bill as early as Monday, triggering a constitutional required public consultation period of 90 days before lawmakers vote, with ZANU-PF holding a 2/3 majority. Parliamentary majority passage of the bill we widely expected. If part discipline holds, opposition CCC MPs are also expected to back the amendments for personal benefits, as that would also extend their term by a further 2 years. Prominent constitutional lawyers say the scale of proposed changes would necessitate a referendum even if Parliament approved them. Constitutional lawyer Professor Love Momaduku has argued that amendments which fundamentally alter the method of electing a president go beyond ordinary constitutional revisions and strike at the core democratic framework established by the 2013 constitutional. Legal scholar and advocate Tabani Pof has similarly maintained that while Parliament has wide powers to amend the Constitution, changes that redefine the source of executive authority, particularly removing direct presidential election, raise questions about constitutional legitimacy and may require direct endorsement by citizens through a national referendum. Argued Mpof, it is fraudulent for ZANU-PF to convert a 5-year mandate into 7-year. The power to amend the constitution cannot reasonably be read to authority such as subvention. The real issue is the scope of parliamentary amendment powers. They do not extend to undermining the text and spirit of the constitutional. Parliament is not a parliament almighty.
The cabinet clashes review underlining tensions within the ZANU-PF party, suggesting that despite ZANU-PF's numerical dominance in parliament, consensus on the future constitutional order remains unsettled. Ndo ma situations atiri kusangana nawo munyika yekwedu yeZimbabwe, pari kupisa, pari hot, zvinhu hazvinotombonaka kumira mushe. Manje pakuchinena kwavari kuita mashoko vese kuti uyu Chiwenga naSanyatwe vari kuuyawo vane one side manotes avo vanenge vachitaurawo, saka Chiwenga ari pakati pekutaurawo akabva ambomiswa tamnanga kozvikazi baba ndini president kamuno musazokanganwe zvinhu zvakaita seizvozvo but Sanyatwe akabva azopedza vasumukawo zvake akunanganawo naziyambi achimuudza kuti iwo zvauri kuita izvozvizvi hazviko, and ziyambiwo achikula down opa muchinguru ndokusumuka zvikanzi aiwa imi zvekuzopinda kwamakazoita kuama zvire kuti ndimi muna yese kana kuti ndimi vanhu vacho vakarwa hondo kudarika vamwe vanhu vese. Ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho zvese muri yeZimbabwe. Vanhu vakatsukisirana maziso, hazvina kumira musha kusudyiwa rinopisa, anotori ma1. I don't know kuti nyaya idzi dzinopera sei, dzinogadzirika sei, because pari kupisa. But position ya Vice President Constantine Chiwenga sekutaura kuti ndambozviita patangira nyaya ine ndepekuti iri kudzikiswa papi, iri kudzikiswa pakuti hakusisina zvokuti Vice President zviya anouya achingopinda kuti Vice President sezvanga zviripo ndo mutemo uri kuamendwa kuti achakwanisa kuzouya achita president. Parliament ndo inenge kutotangidza kuchuza umwe president futi. This is the situation right now. I don't know kuti imi makaita so nyaya iyi munoionawo sei, but inini maonero angu pari kupisa ameno kuti zvichapera sei. But sandapedza nguva yenyu muri yeZimbabwe ndokutendai nekubatikira pachivhidhivhidhi chenyu paKorean TV. Ndegadzanishasisa mukana kuzivisa maZimbabweans ese zvavo vari munyika yeSouth Africa vanodawo kuregisterwa nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastard permits. Ndiri kuti mukana wakavhurwa neEducation Research ana mukoma Owen ndizoshasha vave kukwanisa kuregistera makambani nekuvhurira maFNB business accounts musina mawork permits kana kuti mastard permits. Vabate panhamba dzavo ndakuisirai idzo dziri paflyer, vanokubatsirai even kana kune vanhu vari kunze kweSouth Africa. Zvakakosha futi kuti mugare batsirwa ipapapa kana uri kunze kweSouth Africa zviri nyore kuti unge uchibatsirwa ipapapa, but unofanira kumeka sure passport yako ine entry stamp unokwanisa kutouya muSouth Africa munomu. Ameno methods unokwanisa kuita ubva watovhurirwa company, ubva waregisterwa FNB business account. Ino iri package FNB business account ne company registration ndo zvinhu zviri kusotwa nemukoma Owen veEducation Research. Namba ndo dzendakuisira pa screen, usapedze nguva ende usasarire, gara wabata ubatsirwe kuti zvinhu zvako zvitange kutokufambira. Kunozoita zvinhu zvekungoverengera gore rakutoteremuka, mwedzi iri kutofamba, so itawo chako chaunoita chinobatika chinozo